কাম কৰিলো এণ্ড সেই কাম কৰাৰ পিছত লাইক আনফৰ্চুনেটলি 2019ত এটা কা আন্দোলন হৈছিলে আমাৰ অসমত মোৰ একচুৱেলি এটা বহুত ডাঙৰ বেমাৰটো হ'ল যিটো কাৰণে মানে আই হেভ লষ্ট মোৰ দেন 15 kgs মান ক'ব পাৰি লাইক মোৰ নিজৰ যিমান শ্ব'জ আছিলে যিবিলাক কৰি আছিলে সেইবিলাক চব হেৰাই গ'লো আই লষ্ট অল দোজ মানে এতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে এইটো যিটো ফিল্ডত মই সোমাই আছিলো মই ফিল্ডটো বেয়া বুলি নকওঁ বাট দ্য থিং ইজ দেট মোৰ যদি এপিৰিয়েঞ্চটো বা মোৰ যদি পাৰ্চনেলিটিটো যদি সেই চাৰ্মটো যদি নাথাকেগৈ দেন আই ৱন্ট বি গেটিং দ্য ৱৰ্ক চিকিউৰিটি ইছ্যুজৰ কাৰণে মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো এণ্ড ৰিয়েলাইজ কৰি পেলাই মই বেক কিবা এটা কৰিব লওঁতে দেখি গ'লো আমাৰ দ্য গ্ৰেট COVID-19 আহি গ'ল 2020 মাৰ্চত আহি গ'ল কভিড আহি গ'ল এতিয়াতো মানে যিখিনি বাকী আছিলে সেইখিনিও মানে পানী ঢালি দিলে আৰু চ' পুৰা মোৰ এক্টিং মডেলিং ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট যি আছিলে আই লেফ্ট এভৰিথিং মই নামৰূপত হয় নামৰূপ বাসিন্দা আমাৰ নামৰূপত আছাম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড আছে তাত মই এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কৰিলো সেই এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কৰি 2021 মাৰ্চত একচুৱেলি এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপটো মোৰ শেষ হৈছে শেষ হোৱাৰ পিছত এইটো অলপ ফিল্মি লাগিব আপোনালোকে চাগে হাঁহিব পাৰে বস্তুটো বাট দেটছ একচুৱেলি ট্ৰু যে মাৰ্চত শেষ হৈছে এণ্ড মই তেতিয়া মানে ৱেব ছিৰিজ খুব চাইছো আপোনালোকেতো ডেফিনেটলি নেটফ্লিক্স বহুত আছে নেটফ্লিক্স থাকিব এমাজন প্ৰাইম থাকিব জি থাকিব ৰাইট ত মই চাইছো এণ্ড তাৰপিছত মাৰ্চতে TVF এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুলি এখন ৱেব ছিৰিজ ওলাইছিলে যদি আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ যদি মনত আছে TVF এক্সপেৰিয়েঞ্চ বুলি এটা ওলাইছিলে এণ্ড মই এই ৱেব ছিৰিজখন চাই মানে খুব বেছি মটিভেটেড হৈ গ'লো মই অলপ বেছি অলপ ফিল্মি টাইপ হয় মানুহ চাগে অলপ চিনেমা জগতৰ বস্তুবোৰ দেখি গ'লে মোৰ বেছি মানে আকৰ্ষণীয় হৈ যায় মই সেইটো চাই পেলাই মই ভাবিলো যে আচ্ছা এনেকুৱা হয় নেকি প্ৰচেছটো এণ্ড বেক ইন দ্য মাইণ্ড মই আগতে লাষ্ট ইয়েৰ মই APSC কাৰণে অলৰেডি এপ্লাই কৰি থৈছিলো কিন্তু পঢ়া একদমেই নাছিলো অনেষ্টলি কৈছো যদি আপোনালোকে ৰেকৰ্ডো হৈ আছে কৰিব পাৰে লাইক মই একো মিছা কথা কোৱা নাই মই একো পঢ়া নাছিলো জাষ্ট মই এপ্লাই কৰি থৈছো বাট এক্সপেৰিয়েঞ্চখন চাই পেলাই মই UPSC এপ্লাই কৰিলো তেতিয়া মানে এপ্ৰিল 2021 মই UPSC এপ্লাই কৰিলো 2021 কাৰণে এণ্ড এপ্ৰিল 1st 2021 পৰা মই একচুৱেলি গম পাইছে চাগে মই কোনটো ফিল্ডত আছিলো যোনটো কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়া ৱাজ ভেৰি ভেৰি হেল্পফুল এণ্ড এচেঞ্চিয়েল ফৰ মি মানে যেনেকে খেলুৱৈ এটাৰ কাৰণে মানে সি যদি ফুটবল খেলে ক্ৰিকেট খেলে তাৰ হাতৰ পৰা যদি বেট আৰু বলটো আঁতৰাই দিয়ে কেনেকুৱা হয় মোৰ কাৰণে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো যদি আঁতৰি যায় মোৰ কাৰণে তেনেকুৱা আছিলে লাইক ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক হোৱাটছএপ ইট ৱাজ লাইক মোৰ লাইফত এটা পাৰ্ট জাৰিয়া হৈ গৈছিলে এণ্ড তেতিয়াই সেই বস্তু এভৰিথিং আই ষ্টপ মই সেইটো ডিচিশ্যন ললো যে মই এই বস্তুটোৰ পৰা মানে আঁতৰি দিওঁ বিকজ বস্তুটো যেতিয়া মই ফ্ৰীলি পাই থাকো দেন একচুৱেলি প্ৰডাক্টটো আমি সেইটো মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো এণ্ড মই লেফ্ট কৰিলো এণ্ড আই ষ্টাৰ্টেড মাই প্ৰিপেৰেশ্যন অফ চিভিল চাৰ্ভিচেছ ফ্ৰম 1st April 2021 of মই start কৰিলো starting from the NCERT books from class 6 to 7 8 9 10 11 12 মই পুৰা কৰিলো and NCERT books মই এনেকুৱাকে কিনিছো মোৰ কাজিনছ মোৰ নিজৰ মাহীৰ ল'ৰা বা মোৰ নিজৰ খুৰাৰ ল'ৰা সিহঁতি সৰু সৰু পঢ়ি আছিলে সিহঁতি এই লিখা কিতাপখিনি মোক পঢ়া আৰম্ভ কৰিলো so from 6 to মই 10 11 12 মই সেইখিনি মই start কৰিলো and I started my journey and hopefully prelims to clear হ'ল on the September তাৰপিছত লাষ্ট ইয়াৰ দিৱালী আমাৰ প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট দিলে এণ্ড দেন মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলো এণ্ড মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ পিছত হেৰি যেতিয়া মেইনছ এক্সাম দিলো একচুৱেলি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে ক'লে যে লাইক তই চিভিল চাৰ্ভিচ দি আছ লাইক আৰ ইউ চিয়'ৰ তই ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত ক্লিয়াৰ কৰিবি আই ছেড মইতো চিয়'ৰ ডেফিনেটলি নহয় তহঁতিতো জানই লাইক দিছ ইজ চিভিল চাৰ্ভিচেছ মানে অ'কে লেট মি ৰিড কোনোবা কিবা কৈছে লেট মি ৰিড ইট মই কণ্টিনিউ কৰিম অ'কে কোনোবাই অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে চ' দে আৰ লেকিং ইন অসমীয়াত কোৱা কাৰণে সিহঁতি লেক কৰিছে চ' হোৱাট শুড আই ডু মানে মই actually I started a session in English but like some of the candidates are there who wanted me to speak in Assamese so I tried to speak in Assamese and English both. You can do a thing like you can mix both Assamese as well as Hindi also if you are comfortable with Hindi or else English. বাকি সকলে প্ৰবলেম নাথাকে আসামিজত বেছি মানে ক্লেৰিফাই হয় আৰু বস্তুখিনি একো নাই আপুনি ইংলিছতে কন্টিনিউ কৰিব পাৰে ইংলিছ আসামিজ দুটা মিক্সাৰ হলেও হৈ যাব সন্দীপন তেতিয়া সকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব ঠিক আছে মানে হেতু হয় অসমীয়াটো ক'লে অলপ ফিলটো অলপ অসমীয়াত ফিলটো বেছি আহে বাৰু that's true the feeling to আহি যায় that's true হেতু so maybe এনেকা কৰিব পাৰো like I can do যেতিয়া মোক কোনবা এছএমএছত খুদিব পিছতকে কোৱেশ্চন আনসাৰ ৰাউন্ড যোনে মোক যিটো ল্যাঙ্গুৱেজে খুদিব हम उसी लैंग्वेज में वार्तालाप करेंगे आपके साथ बढ़िया बढ़िया एकदम इंटरव्यू निचिना হ'ব তেতিয়া perfect yeah sure so I was where I was in the means right more means likhilu I gave my means and one of my okay
Okay, Shri. Then while writing my mains, like one of my friends, actually not be writing the mains, before writing the mains, one of my friend asked me, he was actually working in Infosys also. And he asked, his name is Ronak, he is my good friend of mine. He asked me like, are you sure like you'll be clearing? Then I said, sorry, okay, there's a interruption. Actually, I live near airport, so jet planes are moving all around. So at times it becomes difficult. Sorry for the disturbance. Okay. So after he asked me, what should I do? Then he said he gave me an opportunity. He said like, why don't you apply in Infosys? They are taking off-campus placements, and as luckily 2019 they also considering you should apply for Infosys. And then I applied, and luckily I got as a system engineer in Infosys. And my joining date was on the 14th February, like the Valentine's Day. Yeah, it was on the 14th February. I remember that. And next to that week, our mains exam was about to begin. So I joined Infosys, and luckily I gave my exams. Or as it was work from home, I asked my sister to attend my office work, and I was giving my exams in mains. So I gave my mains, and yeah, mains was very horrible, and it was very uh, scary because we got noticed just 3 weeks prior to the mains. Like we got only 21 days. Like 21 दिन है तुम्हारे पास, something like that, right? We got only 21 days after the notification to the exam. It was very difficult for us. But fortunately, we gave the exam. It was like back-to-back exams, no holidays in between, as you all know. Like pehle to it was something এটা এক্সামৰ পৰা এইটো এক্সামলৈ গেপ থাকে মাজে মাজে বাট এইবাৰ আপোনালোকে দেখিছে আগবেলা 3 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা ব্ৰেক পাছবেলা এক্সাম ইভেন আই হেভ চিন মই এনেকুৱালৈকে দেখিছো like I have seen like there are candidates where the parents used to come in the lunch time and the parents used to uh, put their sons and daughters finger on the warm water lukewarm water so that the pains of the fingers will decrease মানে বুজি পাইছে নহয় মাক দেউতাকসকলে মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মানে লাঞ্চ টাইমত মই নিজে কৈছো মই মিছা কথা কোৱা নাই এনেকুৱালৈকে দেখিছো যে গৰম পানী এনেকে আঙুলিত ডুবুৱাই দিছে যাতে আঙুলিটো বিষটো কমক মানে because this was not easy for us time আগবেলা 3 ঘণ্টা পাছবেলা 3 ঘণ্টা like 60 page লিখা so we completed this means and then we appeared for interview on the May পিছত গম পাইছে language paper case চলাৰ কাৰণে it was 4 months lengthy হৈ গ'ল it took 4 months and luckily results di dile and I got selected as a APS rank 60 by God's grace and all my seniors and juniors blessings and all my colleagues who prepared with me and that way it was a very short journey. It was a journey of like 10 to 11 months my preparation. It was short and crisp. I know there was no shortcut, but I decided that I will have to clear the exam at this time. মই মিছা কথা নকওঁ মই ঘৰটো কৈ দিছিলো যে ইছবাৰ নেহি তো কভি और नहीं মানে এবাৰ নহয় so next time নহব মানে at least APSC নহব because it was very tiresome at times you have to wait a long time আমি এপ্লাই কৰিছো 2020 September and results আহিছে 2022 October you can imagine like 25 months okay এটা মোক তো এইটো আসলে মোৰ এটা short journey I hope মই বেছি time নললো I took only 10 minutes ঠিক আছে so এই প্ৰিপাৰেচনটো কৰিলো এতিয়া I will really love to interact with all of you আপোনালোকে এজনকে মোক questions সুধিব পাৰে like all of you can ask questions and I will try as much as I can from my side to help you so let's begin the question answer session Bhaskara is it okay like we can begin with the question answer session হয় এইটো হলে বেছি ইন্টাৰেক্টিভ সেশনটো আমাৰ ফ্ৰুটফুল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰীলি ডাউটছখিনি সোধক যিখিনি ডাউটছ আছে বিগিনাৰ্ছ হ'ব পাৰে আপুনি নাইবা ইণ্টাৰভিউ এপিয়াৰটো হ'ব পাৰে মেইনছ হ'ব পাৰে তো আপোনালোকে ডাউটছখিনি ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰলি সোধক আৰু আমাৰ আপকামিং ছেশ্যনছখিনিও ইণ্টাৰেক্টিভ হ'ব বাট আজিৰ ছেশ্যনটো আমি বিশেষকৈ ইণ্টাৰেক্টিভ ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে আজিৰ ছেশ্যনত যিমানখিনি পাৰে ডাউটছ কনফিউজন যিখিনি আছে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিব থেংক ইউ Sir, I have a question. okay yeah you can begin Sir, বৰ্তমান মই আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছো পলিটিকেল চায়েন্স মেজৰ ইউজি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ চ' ছাৰ এতিয়াৰ পৰাই মই APSCৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছো অলপ চলপকৈ দুইটা মিলাই ছাৰ কিন্তু বাট মোৰ দুইটা এতিয়ালৈ হোৱা নাইকিয়ে চ' মই ছাৰ আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাটো বেছি বেটাৰ হ'ব নেকি এতিয়াতছে
বিকজ মোৰ সেশনেছ এক্সাম হওক চব এণ্ড ছেমিষ্টাৰ হওক গোটেইবোৰ মানে ক্লেছ হৈ যায় চ' দুইটা কৰাত অলপমান প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা বেটাৰ হ'ব মানে ছাৰ এতিয়াৰ পৰাই মই কণ্টিনিউ কৰোঁ মই আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো শুনিলো একচুৱেলি মই কৈছো যে মই এয়াৰপৰ্টত কৈছো এভৰি টাইম আমাৰ ইয়াৰ পৰা জেট প্লেনছ গৈ থাকে চ' অলপ দিগদাৰ হৈ যায় চৰি ফৰ দ্য ইণ্টাৰাপ্ট য়েছ চ' মিছ জয়শ্ৰী আপুনি যোনটো কথা ক'লে লাইক আপুনি ইউ জি থাৰ্ড চেমত আছে আপুনি মোক এইটো সুধিছে যে যিহেতু এতিয়া পেৰেলেলি দুটা নিয়াটো কষ্ট হ'ব তাৰ কাৰণে ছাৰ আফটাৰ দুইটা দ্য প্ৰব্লেম হয় গ্ৰেজুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা ভাল লাগে থিং ইজ ডেট যদি আপুনি এতিয়া 50-50% কৰিবলৈ কষ্ট হৈছে আপুনি 80-20 কৰক বা 90-10 কৰক মানে এতিয়া আপুনি ভাবিছে যে মই গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কমপ্লিট কৰি পেলাই আই উইল ষ্টাৰ্ট ইট ত' সেইটো মই ভাবো যে সেইটো নকৰাকে এটলিষ্ট লাইক আপুনি যদি ডেইলি নিউজ পেপাৰছো পঢ়ি থাকে দেটছ অলছ ৱে অফ প্ৰিপাৰেশ্যন আপুনি যদি নিউজ পেপাৰ যদি আপুনি পঢ়িছিলে সেইটো আপুনি বঢ়াই দিব লাগিলে যে অকল নিউজ পেপাৰছে পঢ়িছে এটলিষ্ট ইউ উইল বি এৱেৰ তেতিয়া এনেকুৱা লাগি থাকিব যে মই প্ৰিপাৰেশ্যন পৰা আঁতৰি যোৱা নাই বা যদি ভাবি থাকে যে মই গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছতহে কৰিম গম পাব যে গ্ৰেজুৱেশ্যন হোৱালৈকে আপোনাৰ মাইণ্ডটো বেলেগ ফালে গুচি গ'ল ইউ নেভাৰ ন' মানে যেনেকে মোৰ লগত কি হ'ল আই ৰিয়েলি নেভাৰ ন' এনেকুৱা হ'বলগীয়া আছে চ' আই ফিল 50-50 যদি কৰিব নোৱাৰে এটলিষ্ট 80-20 কৰক লাগিলে কিবা এখন ভাবি লওক যে আপুনি এইটো ছেমিষ্টাৰত অকল বিপিন চন্দ্ৰখন পঢ়ি শেষ কৰি দিব আপুনি 5th ছেমিষ্টাৰ লক্ষ্মীকান্তখন পঢ়ি দিব এনেইতো নৰ্মেলি ভাবি লওক আপুনি এমাহত কৰিব লাগে আপুনি এটা ছেমিষ্টাৰ লৈ লওক বাট এটলিষ্ট ইউ উইল বি এটাচ টু দ্য প্ৰিপাৰেশ্যন আপুনি প্ৰিপাৰেশ্যনত লাগি থাকিব জড়িত হৈ থাকিব মই এইটো ভাবো যে হয় আপুনি ছাৰ যিহেতু মোৰ পলিটিকেল চাইন্সতে মেজৰ হৈছো মই লক্ষ্মীকান্ত হওক অ পি গবা হওক এইবোৰ বুকৰ লগতো মই ৰিলেট হৈ থাকিবলগীয়া হয় চ' এইবোৰ মই পঢ়ি থাকিবলগীয়া হৈছে সেইটো চাগে এটা মোৰ কাৰণে লাভেই হ'ব বুলি মই ভাবো হয় নিশ্চয় ঠিক আছে ছাৰ থেংক ইউ ঠিক আছে অ'কে চ' মই বাকী মোক দিছিলে মোক অলপ হেৰি চাই লওঁ Hello. চ' কেন অ'কে মিষ্টাৰ পি পাঠকে সুধিছে Hello. you know the complete PWD so okay civil engineering SMC okay Hello. Sir, answer writing or a question asile. excuse me মই মিষ্টাৰ পি পাঠকক কুৱেশ্যন মই দি লৈছো মানে একচুৱেলি আপোনালোকে কাইণ্ডলি এটা কাম কৰিব আনমিউট কৰাতকে বেটাৰ হ'ব আপোনালোকে তাত যদি লিখি দিয়ে ত' মোক কাইণ্ডলি এজনকে মানে মই দিবলৈ ইজি হ'ব মোৰ কাৰণে নহ'লে মাজতে কিছুমান থাকি যাব পাৰে মইতো নিবিচাৰোঁ যে কাৰোবাৰ মিছ হৈ যাওক চ' মই মিষ্টাৰ পি পাঠকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেন মই পেৰেলেলি গুচি যাম হাচিনা বেগমক কাম দেন কলকা তেনেকে যাম ত' কাইণ্ডলি আপোনালোকে তাত লিখি যাব ঠিক আছে মই শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পলকে মই কৈ যাম চ' মিষ্টাৰ পি পাঠকে সুধিছে যে লাইক মই ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডত আছোঁ এণ্ড লাইক মই কেনেকে পেৰেলেলি কৰিলোঁ একচুৱেলি মোৰ প্ৰিপাৰেশ্যন যেতিয়া কৰিছিলোঁ মই এই 2020 আমাৰ ওলাইছে PWD সেইটোত কৰোঁতে মই দেখিলোঁ যে GS খিনিও লাগে 50% এণ্ড GS প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁতে গম পালোঁ যে মোৰ GS বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছে চ' সেইকাৰণে মই লাইনটো ইফালে বুজি গ'লগে আই ফিল লাইক যদি দুটা পেৰেলেলি কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় তেনেহ'লে আপুনি এইটো কৰিব পাৰে যে আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাবজেক্টটো আপুনি নিজৰ অপশ্যনছ লৈ ল'ব পাৰে তেনেকুৱা কৰে যিহেতু ইঞ্জিনিয়াৰিংটো এৰিব নিবিচাৰে এণ্ড ইমান কষ্ট কৰি যদি কলেজত 4 years পঢ়িছে তাৰপিছত এণ্ড বহুতো হোল থাকে মোৰ হোল 0% আছিলে মই মিছা নকওঁ মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং মোৰ 0% আছিলে চ' ডেটছ ৱাই আই হেভ টু শ্বিফ্ট টু দ্য ডিফাৰেঞ্চ অপশ্যন বাট আপোনালোকে কোনোবা যদি ভাবিছে যে ইঞ্জিনিয়াৰিং চাপ'জ যদি ইলেক্ট্ৰিকেল আছিল নেক্সট আপকামিং আপোনাৰ APDC লেজিচিলৰ জবছ ওলাই আছে চ' সেইটোও পঢ়িব বিচাৰিছে সেইটো বিচাৰিছে ত' তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰে যে অপশ্যনছটো ইলেক্ট্ৰিকেল বা চিভিল মেকানিকেল যিমান থাকে ইউ কেন ডু ডেট তেনেকে আপুনি কৰিব পাৰে বিকজ আইডাৰ নহ'লে অকলে এটা কৰি ল'লে কোনোবা এটাতো এৰি দিব লাগিব কামৰ আনমিউট হৈছে মিউট কৰি ল'ব কাৰণে মিষ্টাৰ ব্ৰিগো আই গেছ অ'কে থেংক ইউ মিষ্টাৰ হাচিনা বেগম আপুনি মোক সুধিছে মোৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি আছে ষ্ট্ৰেটেজি শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পলকে কৈ দিছোঁ মোক এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিছিল ত' মই নিজৰ যিমান চিলেবাছ আছিলে চিলেবাছখিনি মই প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'লোঁ যি পঢ়িলোঁ অকল চিলেবাছেই পঢ়িলোঁ তাৰ বাহিৰে একো এখন এক্সট্ৰা বুক নপঢ়িলোঁ একো এটা এক্সট্ৰা মানে টপিক নপঢ়িলোঁ বা ইউটিউবৰ এক্সট্ৰা ভিডিঅ'জ নাচালোঁ বা তেনেকৈ আহি থাকে আমি আপোনালোকে মন কৰিব আপোনালোকে চাগে বহুত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জইন কৰিছে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ জইন কৰিছে কিবা এটা আহিব কিবা এটা ছাপ'জ আপুনি ফাইল এটা পালে সেই ফাইলটো দেখিব ডাউনলোড কৰিলোঁ পঢ়োঁ নেকি
ৰিটাৰ্ণ লিখিব আপোনালোকৰ গোটেই ডকুমেণ্টছত ইমানেই ফাইলছ আছে কিন্তু পঢ়িম কিমান তো সেই বস্তুটো মই অলপ মানে আঁতৰি ৰাখিব আই ফিল লাইক you should do whatever it's written in the syllabus, just fix to it. Syllabus oriented pahok and just don't buy this book and that book. Just fix to your own preparation, own syllabus. And strategy to asle what I have done is that for me especially from 2012 to 2020 all the mains answers I have collected. We made a group actually. I made a group on us. So we made a group collectively, and in that group we decided like we will be contributing all the answers of the mains, UPSC mains, and especially for the optionals. And after completing that, we decided like we will be studying only this, as there are a lot of more than 500 to 600 questions. So we were mostly focused to that questions. We didn't study extra books. We were only focusing to that questions and answer writing practice. So that was the first and foremost thing. We stick to the syllabus, not else. And next question, I hear your interview experiences. Kankana Talukar, interview experiences, it was good. The first question they asked me, not to the panel link, but the first question they asked me as I entered, like, Mr. Sandipan Garg, apuni Okomiya to nohoy sir. That was the first question. And I got a little bit shocked. And then they said like, apnak beshi Okomiya na lage. You don't seem like an Assamese guy. And she asked me to stand up. I stood up. And then when I stood up, like actually she asked me about my height. And when I said the height, she said like to the other person like, "Iman ukhoto Okomiya lora na thake." So they were actually trying to make me feel uncomfortable. তেওঁলোকে মোক অলপ মানে uncomfortable feel কৰিব বিচাৰিছিলে যাতে মই নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ, but I didn't. And মোক বাৰে বাৰে they were asking me to drink the water. There was a water in the water glass of water in the table, and they were like forcing me to drink the water, like have it. But back in the mind, I thought like if I drink the water, they might feel like I was very nervous, like mera gala sukh raha hai and mujhe pani chahiye, like abhi. And if I would have drunk the water, then they might think like he's like feeling very nervous. So I didn't drink the water. And most of all, it was around 20 minutes. It was mostly about my lifestyle, like especially what I've done and why after that field I came to the civil services. And there was floods, I guess. The Mahas of floods were running out at that time. So they were asking me more about my flood. How would I combat the flood situation if I would have become APS officer or ACS officer, something like that. Overall, it was a very good one. It was an interactive one. It was around 20 minutes. Next, that's a Pinguda. Thank you, Pinguda. I've known you like for last 1 year. I know he's a very good person. Yeah, Pinguda. Actually, the strategy is that insights what I have to say about my options into my Hasina become a question to look at. Like my syllabus to fix you and like last 10 to 15 years of questions ki more basic focus kori. Because the thing is that you all know like the questions will be coming mostly related to like UPSC pattern. As this time it changed to the UPSC pattern. So I decided like I will at first I will complete the questions of the UPSC basis so that I will get the knowledge, I will get the experience. More এনেকুৱা লাগি যাব যদি মই 10 বছৰ UPSC previous year question paper খিনি পঢ়ো মোৰ এনেকুৱা লাগিব যে for the last 10 years মই UPSC main দি আছো so used to হৈ যাব তো সেইকাৰণে মোৰ মেইনলি ফোকাস আছিলে অপচনেলছৰ কাৰণে at least যে মই previous year question খিনি পঢ়া মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে মই এতিয়া ফিল কৰিছো আপোনালোকক I guess আমাৰ 25 minutes এতিয়ালৈকে 6খন জেট প্লেন উৰি গ'ল আমাৰ ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা আৰু ৰিচেণ্টলি ৰাজনাথ সিঙে এটা টুইট কৰিলে যে ৰাছিয়া আকৌ ইউক্ৰেইনক এটেক কৰি দিছে নেকি এনেকুৱা লাগিছে ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা গৈছে চাগে দেই এটেক কৰিবলৈ বিকজ লাইক ইমান জলদি ইমান কম টাইমত ইমানকে বাৰে বাৰে জেট প্লেন উৰি আহিছে বাট মেবি মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈ আছিলে আজি সেইকাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈ ক্ষমা কৰিছো বাৰে বাৰে ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে So Miss next Vidyashri.
IPL interview APSC work in make it a final. What should I do to make it? Vitasji, first of all, apna congratulations di mom because apni jodi interview process lage goise, if you have reached to that process, interview process, that's a very good thing. Most of the people have failed in prelims or most of the people have failed in the mains. But I don't like failing is like your lack of something, especially in the case of interview. Because if you reach to the interview and if you're not selected and someone is selected, hardly 5, maybe 10, or maybe less than 2, 3 marks, there are differences, right? So I feel if someone is getting less than 10 marks, that doesn't mean that you are lacking at your knowledge. Knowledge के अनुसार आपका कोई lack नहीं है. It's just like somewhere in some questions you missed. So there was a luck factor too, might be. Okay, so I guess there was a kid and he's shouting, I guess. So can you unmute? Okay, thank you. Yeah. So Ms. Vidya Shri, that's all I want to say. Like whatever you have did, your strategy, everything, it was good. It was just you just fall short for like 10 or 15 marks, might be, or maybe less than that. So that doesn't mean that you are lacking at your strategy. Focus on your own strategy. Give it another chance. I'm sure you will definitely clear in the next time. Okay. Ms. Jashvinta Bagri, sir, apart from NCRT, which books are more relevant and important for GS papers, APS, kindly suggest? NCRT is the foundation. Like you can skip other books, but you can't skip NCRT. At least for myself, like I'm not telling that Mekzi दूसरे इंसान का मतलब I'm not giving the other people view, but if you're asking me, I feel like NCRT is the basic. You can skip it, and apart from NCRT, for a GS, like especially for the Assam, you can study like Edward Gate history. That's a book which can at least make you strong whole in Assam history. And even I was lacking in the preparation of this GS paper 5 especially. I was very horrible at that paper. I made a huge mistakes at that paper. So I won't be like able to give you like especially on the Assam sector because অসমৰ বহুতখিনি বুকছ এনেকুৱা আছে যোনখিনি মই পঢ়াই নাই সেইকাৰণে মোৰ GS এখন বহুত বেয়া হৈছিলে মই মিছা নকওঁ. So I would suggest like Edward Gate is the one book Assaমৰ কাৰণে, and the next Lakshmikant and this Nitin Singhania for this one, and Lakshmikant Spectrum, these are like the Bibles, like আপোনালোকে যেতিয়া তেতিয়া পঢ়িব পাৰে, and these are the things like NCRT হিসাব যে এইখিনি কিতাপ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে. And every like UPSC toppers, APSC toppers suggest all these books. Like they are almost like ভাত পানী নিচিনা হৈ গ'ল অৱস্থাটো. Like everyone knows about all this. And তাতকে বেছি I don't feel এতিয়া পঢ়িব দৰকাৰ আছে. NCRT holdটো যদি ভালছে হৈ যায়, then almost it's done মানে. Then it's time for you to give more question answers. পঢ়া হৈ গৈছে বেছিকে পঢ়ি লাভ নাই. I have seen a lot of people like পঢ়িয়ে থাকিলে. They have studied a lot. And unfortunately সিহঁতি clear কৰিব নোৱাৰিলে because he questions practice নকৰিলে. Believe so that you have to write mocks, options, and for means you have to write mocks. So mock is very important, and question practice got to be important. Answer writing, exactly answer writing. Here what to miss question. Answer writing is the key. Since day one, more April 1 তাৰিখ of answer writing লিখিছো. মোৰ ছাৰজন আছিলে তেওঁ মোক বহুত ভাল গাইডেন্স দিছিলে তেওঁ মোক কেতিয়াবা কৈছে যে answer writing is the key. Vishnu Jyoti Das would say, what was your option? My option was international relations and political science. It's my option. Zakirul Ahmed. So please tell me about the books that I need for APSC. I have done BSc in chemistry 2020. How to prepare? Okay, আপনি chemistry কৈছে. That's good one. আপনি chemistry আপনি options লব পাৰে. And books যোনটো মই কলো already miss just কৰিলে সেইটোৱে কলো. Like NCRT is the basics and তাৰপিছত some Lakshmikant or maybe Trump. Mute হৈছে properly আপনি unmute হৈছে mute কৰি দিব. So এইখিনি আৰু এখন বুক আছে মই নামটো এটা পাহৰি গৈছো. That was forestry and environment কাৰণে এখন বুক এখন আছে মই নামটো exactly মই পাহৰি গৈছো. এই বুকখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছিল এইখন পঢ়িছিলো. মই এতিয়া মনলৈ অহা নাই কাৰোবাৰ যদি মনলৈ আহিছে কমেণ্টত আপুনি কৈ দিব পাৰে যাতে মোৰ ষ্ট্ৰাইক হৈ যাব. এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে বুকখন অলপ বহুত ভাল বুলি কোৱা হয়. So there were few books যোনখিনি পঢ়িব লাগে. But first you need to complete the NCRT. I'm telling you every time that NCRT is the key. NCRT is the key. Because NCRT বা prelims কাৰণে এনেকুৱা এটা questions থাকে
আপোনালোকে চাব NCERT বুকছ বিলাকত বক্সকে লিখা থাকে, কিছুমান ফিল্মছৰ কথা লিখা থাকিব। কিছুমান দেখিব অমিতাভ বচ্চনৰ দিৱাৰ মুভিখনৰ কিবা এটা লিখা আছে। এই চাব হিষ্ট্ৰীত, ক্লাছ 7ৰ হিষ্ট্ৰীত আমি চাব এটা আছে, মোৰ মনত আছে। অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং থাকে। এণ্ড সেই তেনেকুৱা বক্সবোৰ যোনটো বনাই থাকে NCERT, তাৰ পৰা কুৱেশ্যন চাই থাকে। So don't miss the NCERT. Next, Chiranjeev.